is a very good morning. So we say a very good morning to you all that are watching us from wherever you are, be it Dubai, Uganda, Saudi Arabia, Qatar, USA, wherever you are. We say a very special good morning to you. This is the Mighty Drive program, available every day, 7 to 9 a.m. It is a Thursday, the 26th of November 2020. Tubuzayo enaku ana mu musanvu tugende tulonde abagenda tukiikirira kuwa MOP ne president wa Uganda agenda okubanga twalira ddala for the next 5 years. Ffe tubakubiriza bannayuganda tetugenda koowa, tubagamba mugende mulonde. Olunaku olwaleero we have a special guest from the forces. He is Lieutenant Col Deo Akiiki gwe tulina mu studios eza olunaku olwaleero. Yatutuuseeko dda musajja mukuumi wa budde ng'era abamagye batera okubeera taswaziza gyavudde. Farida Bikobere is my name. Nkoze ne munnange Mokosi Arnold Anthony. Ngenda kuba nteemuwa omukisa omulala. I mean omukisa ye yanjule then omugenyi waffe ababuuzeeko programu egende mu maaso. Abutalevu abayibafe abalungi tubeebaza olw'okuba nti tukereddeko era twebaza Katonda olw'omukisa omulala gwatwongedde nate okubanga tuli balamu si lwakuba nti fe abatuukidde mu maaso ge, naye olw'okuba nti atwagala era atwagala ebiseera byonna. So tumwebaza gwafunye obuzibu, mwekwase era omusabe abikwiseemu, afunye ebirungi mwebaze, omugambe nti weebale. Olunaku lwakuna nga bwe bagambye omwezi gugenda, omwaka gugenda, mulina resolutions mwayisanga mutandika. Abamu kituufu covid abakoseza, abamu oba oli awo byekwaso nga tabakoseza, naye kyonna kisigala nti Mukama asigala Mukama. Side ya sports weri amawuli amalungi n'amabi. Abagoberera emipiira munakinku mukachanga Diego Amanda Maradona, Mukama yamukoowodde kibinyo ddala. Uganda Cranes over under 17 bakoze bulungi golo 6-1 nga bakuba Burundi. Ndowooza abannayuganda tutandise okuwunyiriza okulaba nti tugenda mu AFCON under 17 ekirungi nnyo, era tubaniriza nate nga bwe bagambye tulina omugenyi waffe Lieutenant Col Deo Akiiki, yemyuka w'omwogezi w'amagye oba oli awo ne ministry ey'ebyokwerinda eya defense. Katumusabe atubuuzeeko tugende mu maaso. Afande osanyusa okulaba. I believe in digital, it is the way to go. Tetujja kubeera mu analog twavaayo dda. And I greet our viewers on digital media. I thank them for being attentive to digital media. They should stay on as we go through and dissect our security situation. True. Mumuwuliddire eddoboozi lye era yeye mwennyini. Atandikire bwennyini awo. Afande ng'onekedde mu uniform. What does it take okufaananga gwe? Si byangu naye bisoboka, tusobola obituukako bw'oba okitaddemu omutima eweewaayo ku myaka gyo 18 ku 25 bano ba Farida bano. Mpozi naawe oyinza okubeera tonna. Kati 25 UPDF oba togiyingira, mpozi ng'oli dokita oba engineer. So n'oyitamu trainings kasita obeera wa mpisa n'okola buli kimu nga bwe twagala okikole. Otuukayo. Nange sinnatuuka. Omanya nti otuuse. So kyala yadde nekedde naye steps endala zikyaliyo. So nina okubeera wa mpisa n'okuweereza bannayuganda n'obwesimbu, kubanga ogwo gwe mulimo gwaffe omukulu ennyo, kulinda Uganda, bannayuganda, ensalo zaffe n'ebintu byabwe. Ffe mu system yaffe field marshal taliimu. Recruitment ogambye nti bwemba otumya myaka gyempiseewo nga limanga 25 28 oba musawo osobola okugenda.
naye tuwulira oba engineer. Okay, ng'olina profession. So tuwongezaako emyaka neetuuka nga musomesa nedda. Basomesa bangi emyaka 18, 22 bamaze dda degrees zaabwe. Doctors ne engineers bamalako akadde kawanvu nga bakola degrees zaabwe. So kibeera kyakubalyaza amaanyi if we don't give them enough time and compensate for their training. And of course they perform very special duties. Fande wenyini awo muri recruitment waliwo ebigambibwa nti recruitment enaku zino erimu abaana n'ebyana teweekanga nti omuntu ow'emasaka ng'ebiwandiiko ebigamba asali Masaka abeera Masaka naye ng'ali mu loto byamu recruiting twagala eggwanga olitangaaze recruitment eno process etambula etya? Is it open? Is it genuine? What's the recruitment process? Omuntu atagere emanyi ya UPDF tandika nti abeera odiri bakyaddamu okufuuka ab'amagye like that process. Ekisooka bwe tugenda ku recruiting amagye lwakuba nti covid etulemesezza kati twandibadde tu recruiting, but we announce, we give all the requirements very clear. Even in newspapers actually we advertise indicating olina okubeera ova mu kitundu ekyo we tugenda ku recruiting. LC wano chairperson ayina okukurecommendinga, diso ayina okurecommendinga, bw'oba ne RDC omufunye naye ayina. So ebyo byonna biba byagala okulaga nti oli ova mu kitundu ekyo. Academic qualifications tuzi verifying ne tulaba wawo osomedde watandika ddi kituyambako n'emyaka n'okubala emyaka okulaba nti betuyina 18 ku 25 pozi ng'oli doctor oba lawyer oba engineer. Ekirala tubeera ne recruitment procedures oba steps okulaba nti kati oyitiddemu ddala oli ku training. By the way osobola okuba wano n'ogenda ku training n'okomawo kubanga tulina steps 7 okulaba nti kati gwe oyiseemu no bakuyita kukenkula ku kyenkula bakusunsudde kubanga wano ku training ebbaluwa za LCN tuziraba, academic qualifications tuziraba, netukuteeka ku misinde n'odduka kilometers 7 n'oziyitako n'ova ku kilometers 7 netukusindika ewa dokita nakukebera oba toyinako bikovukovu oba toyina operation gyonna gye baali bakukozeeko. From there you go to another verification ogende wa step endala ndowooza ova ewa doctor ogenda ku level kati ey'okukomparinga ne banno kubanga mubeera bangi mwenna muyiseemu awo naye ate tuba twagala batono. Iyo nayo level neggwawo naye ne bw'omala okuyingira mu loole yaffe kubanga ffe bw'ojja ku recruitment toddayo waka n'olinnya n'ogenda ku ssomero, essomero nalyo ate liddamu nalyo ne likusunsula liyinza okukomya ono ndowooza yayingidde mu loole nga batuuse Matugga. So nayo neddamu nekola ki nesunsula. So awo n'olyoka otandika training. Naye ku training kwennyini oyinza okubaayo ate n'obeera n'ebiyisa ebisiiwuufu ne bakugjayo oba oyinza okubaawo mu tests ze bakola kubanga bubeera ku training tubeera tusoma naye olusooka ofunye below 50, ogwokubiri ofunye below 50, ogwokusatu naweera tukuzaayo. Aye ffe tetufaayo yadde trainings obuzaayo olunaku lumu okugenda wali ba commissioning bakyasobola okuzaayo ewaka. Nedda sebo. We can disqualify you at any time as long as you are lacking anything, even at that very last minute. So kyova olaba nti our training unique is special. Era tusimanya abantu ababeera bulijjo batuteerako tiiki that we are the best institution. So naye nga that bestness comes from a lot of grilling, a lot of steps which should be done by any other institution. Even you as a media person, you should put yourself on strict procedures. Bwaba essomero terizikuwadde gwe mwennyini kyeteekemu. So once I become a serving officer, what does it take for me to retire? How long?
what are the conditions if I feel like I'm tired, like after 2-3 years, 1 month? No, you don't just feel tired. You don't just feel. No, can There are I retire procedures. if I want to? Willingly. Anyway, you can willingly. It is called voluntary retirement. So there is retirement following certain set guidelines. Every year, we shortlist people who are due for retirement for the next 5 years. Like by now, if I was in that category, I would have known that I retire in 2023, 24, 25, I think up to 26. Those people are already aware. Even what we call the GA or the administrative orders is already out. Bemanyi. So retirement, oyinza okuba otuusiza emyaka, oyinza okuba osabye gwe mwennyini noga nze njagala ku retiring for reasons ABCD. Naye obudde obwo bw'osaba retirement tuyina committees, tuyina boards ezigenda ne zirabwa empapula zo ne zigaya mu butuufu ono akola ki asaanidde retiring. So yadde osaba si kugambawo osaba noga okay genda osaba ne tutunuulira ensonga zo lwaki oyagala kugenda ng'obudde tebunnaba ne tukureleasinga. Waliwo bali system yokka ekusalako. For example, nyinza okuba Lieutenant Colonel emyaka 10. Muntu ku ranka waliwo emyaka egiri standard yoyinza okumalako, naye waliwo emyaka egisobola okweyongeramu lwa nsonga nyingi, both institutional or for your own issues. For example, bwe mba ninaagayisa agabi nga unity yange tesobola kumpeereza recommendation nti bampe rank endala, nyinza okubeera wano, naye bwe mbeera wano ku rank emu sisaanidde okubeera ku ranka ya Lieutenant Colonel nga nina emyaka 7, 6. Ati awo sisimu egamba gwe oludde nnyo ku ranka eyo ate eno tukubanja wali supposed kuba ogenda, system ekusalayo. System ekusalayo. Kino saagala abantu bakimisinterpreting baga tulina abantu baludde ku ranka. Yes, ekintu kino kyakatandika emyaka si nyingi. Ndowooza kati twakaretiringa emyaka nga 3, so kigenda mu maaso. Ensonga lwaki twali teturetiringa eri clear, tetubadde mu ntalo mpaka 2006 when Konye left. So twali tetulina budde obwo okusetinga systems ne tulaba nti retirement process weeri egenda bulungi. Naye kati weeri si ife bwe twayingirira nga bagamba kuyingira ni rahisi kutoka ni ngumu. Okuyingira kyangu nayo okutoka okuvaamu. Naye kati byonna byayingirawo lwa professionalization process. Yes, professionalism is where we are right now. In recent past few days, we've been seeing joint operations of police and the army. Are your trainings similar? When and why do you come together in such incidences? For your responsibilities are majorly to guard our borders. Then internally, we're supposed to see police and other sister agencies which are not army. Why is it that you come in always whenever there's some little of what you call chaos or else? It is derived from the Constitution, Article 208 and 209. So don't read it selectively. Read all the clauses of that article and the sections. So there is a clause in the Constitution which said, which describes our roles. One is to help civil authority, to come in and assist civil authority, and civil authority includes police. Civil authority includes all the hierarchy of civil leadership. And that's why you see when we come in, is another clause which gives us authority to help wananchi or Ugandans when there is a disaster. Helping people in the floods in Bududa is not protecting the borders, but it is part of human security. So we come in under Article 209 to help civil authority.
where the situation cannot be handled sufficiently by the same authority like Uganda Police Force. We know very well that our police has been developing over time. They used to be like 10,000. Today they are like, I think, 40,000. And what is 40,000 to 43 million and above of this population? It's nothing. So that's where we come in. In the recent riots, it was eminent that we shall come in, and we knew anyway that we shall come in. We had prepared, we had rehearsed, and we had that jointness. So we were meeting Uganda Police, Uganda Prisons, Uganda People's Defense Forces, intelligence services. We have a joint committee that operates together, that oversees, gives orders jointly. So the incident of seeing the UPDF on ground, well, we had somehow, we were on alert, on standby. That's why you saw it happened today, tomorrow, the next day. The town was well deployed and the senator was there. So we were ready, we were on standby. Only that the arrest of Honorable Kyagulanyi and the riots that came became an igniter. So once you ignited us, we had to quickly come in. And by the way, we shall stay until the new president swears in. Nobody should know that we just came in for riots. Now that we have come, we shall stay until. Someone would think, if I need help, I will have to first ask for help. Does the police ask for help from you, or you just assess the situation and now see the police needs help? Yes, that provision is there, that when called upon by police. But police called upon us long time ago, even before we... You say the police is weak to handle the situation? It is not weak. As I told you, that our police is still building its capacity in terms of personnel or strength. The police which we have, I don't know the ratio of one policeman, how many Ugandans is policing now. But not all Ugandans were rioting in town. No, but in the normal circumstances, there should be a police station somewhere for any eventuality. And that police station should have personnel with a ratio that is manageable, that can manage anything that can arise in that situation. You don't wait until the situation arises, then you have the number of police you want or the number of UPDF you want. For us in UPDF, it is a principle of 1 to 3. If you attack me, I should attack you with 2 more of my colleagues, so that we are 3 on you, you are 1. So anyway, we are going into how we came in. Yes, by the mere fact that we had joint planning, we created a joint committee for this election, because this is not the first time we are having elections. We know most of our elections have always had violent situations. 2006, 2011. I think 2011 we had the demonstrations which even moved a longer period than this. This was just a 1 day, 2 day incident. Well, walk to work was, I think, a whole month. One would really want So, and 2011 we lost over 100, I think 106 people, not just 45. So we knew. They said before warned is before armed. Yes. Our constitution says everyone is under and is equal under the law. And yes. So what happens to these police officers or army men that are killing Ugandans and they are not bothered, they are moving scot-free? You have to be careful. You have to be careful. No, civilians were charged, taken to Zira. Some got bail, others are in Kitarian right now, but we have not seen a single policeman that has been charged. And people die. And in Uganda, if someone dies by bullet, we know it is the police or the army, because a few Ugandans hold the guns. By the way, the people who died, first of all, it should be on record. Not that all of them were killed by the army or by security agency. Did you see a car which was being pelted with stones and the driver lost control and rammed into people? Yeah. That was not police. It was a combination of probably the owner of the car. But the igniter, the people pelting the driver, he loses control and kills people. There are those, of course, who collapsed because of tear gas and so on and so forth. True, there are those who could have, I don't want to say
who have, but who could have died because of bullets that came from security forces. But the issue is, did any security person come leave his home to go and kill that very person? No. So it should have in Uganda to wait obutanwa. Okukuta omuki omubutanwa, is that the right word? Yeah. Yes. Mistakenly. Yes, exactly. That's why we always have murder. If you are taken to court, you can be charged of murder or of manslaughter. Murder is if I pulled my gun, killed you intentionally. Manslaughter is if I was intending to disable you and somebody pushed me and I shot your chest and you die. But that is not ours to prove. Those will be proved by courts of law. And then two is, even these courts of law, somebody must complain. If something happens and nobody complains, But we have no one. have you ever been to police? It has ever happened to me. I went to police to report something. He said, but Afande, we have not yet seen anybody coming to complain. When he comes, we shall open a fire. So I'm not trying to condone the act. It is real. It was regrettable. Nothing about security. We regret whatever happened in this situation. And every Ugandans must be regrettable for the loss of 45 lives. May their soul rest in peace. Kyali kibi nnyo 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 nnyo. Tewali munnayuganda wano. Tewali munnayuganda asaanidde okufa mu bintu ebitaliiyo. Era wano when I condemn the leaders who encourage violent riots in this town, in Uganda generally. Let us all of us aim at maintaining peace and having our people enjoy this season. But we have seen Elect leaders of their on several choice. occasions, even peaceful demonstrators are being suppressed. Are you sure they are peaceful demonstrators? We've seen, not all of them. I will tell you, yes. They are electoral commission guidelines. They are SOPs, standard operating procedures, to fight COVID, Ministry of Health against to fight COVID-19. Did you not hear candidates who said that for us we shall have rallies, for us we shall have, we shall march? Didn't you hear them? We normally cover them. So if you plan that, we shall also plan against you. Because we will not allow the rules to be violated. They stand with you. So that's where the problem starts from. I was with the Electoral Commission chairperson, Justice Byabakama, last time. When they asked, actually last night we were on a certain program. When they asked him, why did this happen? He said, because some people wanted it to happen. It's very interesting. I think some Ugandans here, some leaders, sit and even say, we must be violent. I hear, mbu. That's how the donors give them money, by killing ourselves. It is a very bad situation. I think those donors sit there and laugh at us. We look like we don't like our lives, we don't like our country. It is a lack of Pan-Africanism, lack of nationalism, lack of patriotism, you know, that love for your country and love for yourselves and Ugandans. Just because somebody is giving you a pen and you want to cause chaos, that's how you will be recognized. No. Ugandans, we should wake up, keep our peace, protect our people, and enjoy our country. This country has come from very far. One thing we want for sure to say as the UPDF now, I don't want to speak for other military, for other armed forces. Yes. This country can never go back from where it came from, never. The mere fact that you allowed and paid money as taxpayers, trained us, created a professional army, we shall not allow this country to go back where it came from. Never. Yes, Whoever is thinking about that is mistaken. Do you feel hurt by what happened last week, a few days back? Do you feel hurt by those people that died? Go and complain. The thing is, no one is complaining, and so these people will not be touched because they don't have a complainant. Please, Ugandans, go and complain. We saw Baba Kubama Sasi.
complain n'obujulizi. So we have videos. So they say no one has complained, so they can. I'm not saying no one has complained. There could be those who have complained. But I was saying that if somebody does not complain in any case, because so far we as UPDF, I'm talking on UPDF, sinaba kufuna list of lists that a UPDF soldier shot me, and I have not even seen it on any video. But if anybody was holding a gun, shot and killed somebody, and somebody has evidence, and we have it on camera, and somebody complains, definitely. Okay. You know, we don't give a damn when it comes to punishing our own. Last week, twalaba abakutte emundu ng'ate tebali mu uniform ya UPDF yadde ya police. Nenga abantu bano bakutte emundu bagwawa. Oyinza okumanya kati nina emundu oba sirina. Bali bazina nga tuziraba. Very good. Byonna bifaanagana. Yinza okubeera nayo naye ng'eri concealed. Yinza okubeera nayo nga ogiraba physically. One, nkiddamu bwe nti ekisooka, it is allowed for any military or any security institution to have non-uniformed armed personnel. Tokiwulirangako. Era bwe ndaba wano mukulu wange Nango wa poliisi wabeera ayogera amba tujja kubeera abapoliisi abali mu uniform n'abatali. Ezo mu military language tuyita covert operations and overt. Covert once underground tomutegeera, yinza okubeera naawe naye ng'oli wa security nga sikutegeera. Kyova olaba waliwo be bakwata, oliyaawo oyogera n'omuntu olowooza mukwano gwo genda kulaba nti ng'akukutte. Waliwo byakwerinda. So it can be true, it can be there, somebody can be armed and with no uniform or not. Juzi mukama wange minister wa security Honorable General Elite Muine yagamba nti omulabewo engeri gye yeeyisaamu waliwo naawe bw'osalawo ne weeyisanga ye so that yokole ki omukwate. So the issue of non-uniformed people, it is there. Two is tebakulimba nti bano abali uniformed bakola bokka ne bali tubeera coordinated, tulina tactics zezisobola okuweereza wano ku mpewo ezisobozesa okumanya nti oyo yes tali mu uniform naye akola n'ekibinja oli naye waffe tubeera twetegeera bulungi. Era bw'oyitawo nga toli tubeera tukutegeera in no minute we shall have gotten you. So kyenjagala okumanya kyekino, that person, that officer that is in a non-uniform, bw'abanga akoze obuzibu, for you I can now identify, you are putting on a name tag, you're in a uniform, so I will just take a pic or no, or that is Lieutenant Col Deo Akiiki yakozeko obuzibu, oli ali mu non-uniform. How do I identify that person? In any case, nga beeyisiza bubi. We have command. Ekirungi wano tulina ne cameras. So buli omu abeera bamulaba mu cameras. Two, tulina ba commanders. Tumanya ani agenze noono, ani agenze n'oli. Tewabeerawo abasiviliani abakola obulabe ku bantu ne tubakwata. Ono eyakuba akanyondo, yali akuba akanyondo ono mu taxi park omusirikale tewamulabye nga ali mu police custody. Bangi kati in fact abakakwata bali 8+ bonna balina amannya wano. So newo byokwerinda ne bwabeera atali uniform, he can be arrested. This country is under policing, buli kimu tubeera tukira. So tekyogamba ono ayinza okukola ekintu nga simulabye. Kati mwe lwaki mwabalaba? Temwabalaba. Kamera tezabalaba. So and two, there is no way you can operate without covert operations. Ekyo kiri mu nsi yonna, ne bwogenda America, ne bwogenda wa, plain clothed personnel are always there and they will be there. Yes, I find it wenyinya abayefa abalungi tubabaza okuba nti mukyali naffe dakiika ziri 27 ezakayita ku ssaawa emu tunuulira byakwerinda nsonga za butabenkovu. Tulina omumyuka w'omwogezi w'amagye Lieutenant Col Deo Akiiki atuyisaayisaamu, ndowoozera omulabi ali elaborative and is precise to the point. Sisuubira nti tunaavaawo nga eri atategedde ensonga ze. Oba n'ekibuuzo kyagala okumubuuza, genda mu inbox oba mu comment section
genda ku page the alternative Uganda oteekemu likinga followinga nyinga akadaako ofune notification buli lunaku netugenda ku mpewo ati atunyonyola embeera y'ebyokwerinda n'obutebenkevu mu ggwanga era nga tugendera mu maaso paka saawa 9 paka kumanya afande twalabye abasirikale nga batunuza abantu ku bizimbe waggulu ng'oli akyusa emmundu nalinoza waggulu kuba oli amulingiza wansi alabe kigenda mu maaso musango muna Uganda okugoberera okulira ebigenda mu maaso bati tulina akavuja akatambudde oli waggulu mu kizimbe ku office nayisaayo esasi emmundu esasi neyita ku kizimbe waggulu musango kati kyengambye nti waliwo abasirikale oba abapoliisi abayinza okuba beeyisizza obubi si kyaffe kati okusalawo eyakwatiddwa n'aleetebwa nti ono akoze kino nina obukakafu bwe buti tetumutira liiso tukutekinga through mu court process ne bakucharginga oba bakusiba oba bakola ki ogwo mulimu gwa court ekirala ekyo bwe kiba kibaddewo we condemn it is not supposed to be like that naye ekirala kitulina oluso okwegendereza nti buli katimba akalabika ku social media si kituufu nti katuufu okkiriza oyo ayinza twafunako obutambi ng'ekintu bakikola Congo bakireeta wano ng'ekintu bakikola omwaka oguwedde ne bakireeta wano so saagala kubesinga myself. I don't want to base myself on any social media video until it is proved by experts that actually this was in Kampala, it happened on that day. So I'm not a reactionary. I articulate things, I analyze things and see whether this happened today or the other day or somebody is trying to fake it up. There's a lot of fake news these days, so we have to be careful, to be judgmental before anybody proves the real act that happened. To judge what's right and what's wrong. Probably ebisinga your tribunals and courts, disciplinary committees, whenever you are prosecuting, sometimes, not all cases, but some cases, mugoba media temagala publishing proceedings. No, that's not true. When do you gauge that this one is worth for public consumption and this stage is now not for public consumption? Awo yingidde mu office yange nze kennyini office yaffe ye spokesperson w'amagye ne Minister of Defence to deploying spokespersons in the whole country. Military police spokesperson ne court martial yennyini waliwo spokesperson w'amagye era nkirabye emirundi nyingi bano bakitatta bwe baali baba prosecuting abaani nalaba ba media. The only thing waliwo cases ne courts zinendala nkiraba nti omusango guno gugenda kubaawo is it behind the camera or something, yes. Something like that. Waliwo situations abakola mu court ba lawyers ba prosecutors ba chairpersons ba courts bwe batuuka bagamba wano egenda kubeera behind the camera kino tekyetaagisaawo ba cameras okubeerawo. Is allowed, I think, in law. Naye ffe tubadde emakindye bwe tugenda kukola in a court proceeding. We call people. These are open courts. Ate tuli bamu mu institutions. Omusirikale waffe bw'akola ekintu tumutwalawo wennyini wakikoledde. Ojjukira wano omusajja ye yakuba abantu amasasi wano e Luzira. In public. Neyo yonna gye tubadde eyo mu ntalo waawa kasita okola omusango kumwana yinti omuntu wa bulijjo tetukuleetaawo wennyini mu bantu ba bulijjo ne balaba. We are one institution which say we deliver just we give justice and people see that justice is being done. Okay, so ndowooza ekyo ekibuuzo si kituufu. Kooti zaffe zibeera open, ab'amawulire babeerayo. In fact we go ahead ne bwe muba temubaddeeyo
fefe nyini abamawulire baffe ne bakola statement ne bakuweereza video n'ebifaananyi era bw'oba otuusa awantu nga waliwo akugaanyiiyo kutukubire tuli wane enamba zaffe ziri open. So raise a complaint, you say I want to cover this but I have been stopped. We shall find out the circumstances. I recommend your phones are always on. I sometimes wonder 24/7. When do you sleep? Because I'm here to serve. I normally, I remember one time I called you at around 3 a.m. and I was, you were awake and responded to me, so I was, so there. I was not trained to sleep, I was trained to work. Okay? Sleeping can not be a priority to serving Ugandans. Ours is a service beyond self. If it is not beyond self, then you will have your 7 hours sleep. We like Napoleon's way of doing things. He said 2 hours. Those are enough. Yes. Yes. Now, as we are heading to, you seeing the political atmosphere, the political environment. We've had statements of some army officers claiming that unless it's President Museveni, but you won't accept. We had the commander of Masaka that the army is not ready to hand over power to. Finish his statement. No, I'm quoting him verbatim. That for you as the army, you won't accept to hand over power to any other person because you came from. By the way, interestingly, I was in Masaka that time. The major word in the statement of that general was ideological bankruptcy. I don't know why everybody wants to stick on the other one of we shall not hand over power. There is ideological bankruptcy. Would you like to have somebody leading this country with ideological bankruptcy? So how do you measure the bankruptcy of ideology of someone? Just follow about 4 things. Let me start from up. Pan-Africanism, nationalism, patriotism, socio-economic transformation. For us, we add on the people. Okay? If somebody is busy allying with foreign interrupters to throw this country into chaos, is that person nationalistic enough? Would you want him to be your president? If somebody is somebody who prays or leads his people to destroy all of the infrastructures that have taken long to happen in this country, would you want that one to be your president? If somebody would want to see Uganda and its neighbors at war, find somebody said, I wish Uganda can fight with Sudan. I wish Uganda can fight with Rwanda. If somebody is a promoter of tribalism, alas, that is the worst. We know where tribalism took this country to, and how long it has taken to remove it. And very many people, you have seen, obutambi mbadde mbubulira. Muboche, musime ebinya, mukole ki. You stand, thank God some of those fools have been arrested. Sorry to call them that name. And that person stands and you think he can be a president of this country and the army will look on? No. Let's be real. Let's look at things objectively. He might have used a language that was not palatable to many people, that was not good for everyone. But anybody who lacks ideological clarity do not deserve to lead this country. I say it. If you lack ideological clarity, you're not the right person to lead this country. Let us do a scenario analysis. If that person that you assume lacks ideological clarity is voted into that position, he will lead into chaos, and we shall come and fight that chaos, and he will go with it. I beg your pardon? If a person comes and he puts this country to fight, for example, between one nation to another, or he leads into tribal clashes, definitely the army will come in, and when it comes in and fights and defeats that group he thinks is supporting, he will go with it.
So meaning No. it will We are not army- saying that army the take army over. will, I'm not saying that the army will take off. No, I'm not, please understand me. I'm not talking of a coup d'etat here. Okay. Because we have seen all of those leaders who did not have ideological clarity, they were fought and defeated. We have fought 28 insurgencies. That's what I'm meaning. Konye came with his Group and with the no thinking ideological clarity. Was he not fought and defeated? And Where is he? is nowhere. In the somewhere in Central African in Republic. Sudan or wherever he is. Alice Lakwena had no ideological clarity. He was fought and defeated. Very many. Tongwa, what ADF is operating in Congo. This is what I mean. So it's not a matter, it's not about, and by the way, Ugandans, where they have reached, forget about them voting somebody who is not the leader they are expecting. Never. Ugandans, by the way, batunula bategera. They will give us a leader. Any leader voted, by the way, any leader given to us by Uganda, definitely my job is to salute and serve. Whether it is you, whether it is whoever, whether it is Katumba, we shall salute and take him as the head of state. As long as everything is as clear as water and the systems are there, the electoral commission is there, the game has been set, people are out there campaigning for us, we are waiting. The leader the people give us, and that will be the leader. But I'm telling you, ideological bankruptcy is something wide. So and what have you done to see that at least most Ugandans are not are not ideologically bankrupt? Now, how do you even begin to go to run for the office of the president when you are ideologically bankrupt? Anyway, that is not me to answer that question. But I have told you the yardsticks of being ideologically clear. Those are the yardsticks. We believe that the people out there who are campaigning to be our leaders are ideologically correct. But I'm sure Ugandans will determine that. And to me, in the words of General Sande, is ideological bankruptcy. The rest, anybody can make a language and it comes out in a wrong way. Like she was already pushing me to say it in a wrong way. Somebody can come and cut only that one. Just cut somewhere. You know the media can corner you and you say something and they cut that one. Yes, and put it out there. So I'm warning you, don't cut my communication. So, Afande, is it illegal? I will bring out, I'm sure my show is being recorded, so I will retrieve and present it in the courts of law. Now, Afande, is it illegal for Lieutenant Col Deo Akiiki to be a friend to Mokos Arnold, who is contesting for presidency? Because we've seen when armed officers draw closer to civilians who are politicians, they target them. What do you mean they target them? It depends on how you saw a soldier who you arrested. Yes, who went put it on record. Yes. How do you go, even if he's your friend, you know he's a politician, he's contesting, he's a partisan, he belongs to a certain political party, and the political party has colors and insignias. And you put them on and you put on his party colors. It's now beyond friendship. You have become a partisan because you have put on the signs that identifies itself with a certain group of people. But we've seen as simple as that. Putting on in yellow t-shirt with if you have seen one, bring him. We shall prosecute him for being a partisan. Me, I don't want to talk umbu. We want facts, evidence-based, and we take action. And it will not be the first time. We have taken action to several people. We've seen, apart from putting on yellow inside, but still, the way you do your things when it comes to opposition. Now, guys, we are approaching checkpoints. Yes. I don't know. We may have to be sanitized and.
nja kuteekako ka break. Kubenula amalombe then tukomewo sanitizing okuba tugenda munda tuna kukyekuboyi bane okukebera bakakasa bade tuli babulabe eri yakenda lya ggwanga so mutukkirize kubulegemu katono nnyo tukomewo. The Alternative Digital. Real issues, real talk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanya-Uganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face yihule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote. Is our present and our future. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digital. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go.
We are the Alternative Dig-Talk. The Alternative Dig-Talk. Real issues, real talk. Alternative Dig-Talk. It is always real issues, real talk. The Mighty Drive, your program. Gyochaliko gyocholaba era nze njagala okwebaza nti munange webale kubeerako okuva eri gye tutandikira ku ssaawa emu mpaka no wetutuuse tugenda mu ssaawa yaffe esembayo eya programu yaffe ey'olwaliro. Ate njagala okujjukiza nti on Facebook, genda mu Facebook account yo, search engine tekamu The Alternative Uganda. Tubeera live every day Monday to Friday essaawa ebeeremu ey'okumakya mpaka ssaawa 3 nga tulina omu ku bagenyi baffe tubakyaziza olwo olunaku ng'ate era tuba twogera ku nsonga ez'enjawulo. Kati olwaliro tulina deputy abeera anodi mu Luganda bamuyita batya deputy amyuka omwogezi kya UPDF mbunze ndi musajja wa Kabaka. So bannange ffe twagala okubakubiriza n'okubeebaza nti ate mwebale kulaba mwena abaliko ndaba comments nyingi ebibuuzo biyitiridde naye era njawo basuubiza nti last 30 minutes of our show zibeera za bibuuzo byammwe ng'ate omugenyi gwe tulina mu studios abibaddamu butereevu. So tubakubiriza nti gwe wenna alina ekibuuzo kyo genda mu comment section teekamu ekibuuzo ngenda kubanga nkisoma. Omugenyi waffe akikuddemu butereevu nga ansa bweyina okubeera, ate si gy'osuubira agenda kuwa ansa bweyina okubeera entuufu. Bangambye tuli okumpi ne baraks z'embuya awo ekibuuzo kyange ekirala wekijjidde nti bwe nali nkolakola emirimu gyange nempitirako mu Bombo baraks naye welfare y'abantu abo si nnungi. Afande, we believe nti budget ya baraks efuluma naye nga welfare egaanyi. Yes, ya Ministry of Defense okulabirira abantu bamwe naye nga welfare generally ekyaganya. Kakati ekisooka saagala obeere mwogezi w'amagye oba w'abasirikale nze ayogerera amagye ne mukama wange so ugamba nti welfare y'amagye siwuliranga yaavaayo naye nze welfare. Anyway, tulina okubeera bagamba nti osala essuuti eno bagisala kusinziira olugoye lwemba nkoze eki wembanguze. Era tukonda eminga abo bonna abalowooza nti bajja kuteekamu omuliro abasirikale baffe mbu welfare yammwe mbi biki. Ndiwulidde omanyi politics yevaayo na bingi. Gwe economy olimanyi ofuna mmeka. Anyway, eyo katuveeyo saagala kubeerayo. We are a nationalistic army. By the way, ngenda kunyumizaako story. Nayinawo omusirikale mukwano gwange mu ggwanga lya United States of America. Yangamba mmwe eggwanga lyammwe lyavu obajja lyavu teririna sente ezimala. Tetusuubira mwine ebyokulwanyisa ebimala, tetusuubira mwina training emala. Naye mukikola mutya ng'enjogera ennaku zino mukikola mutya nengamba kuki gamwe abagenda ne mulemesa South Sudan mu nnaku 7 ne murestoringa normalcy. Muli Somalia buli omu yatyayo naffe twavaayo naye mwe mwagendayo ne mugiza mukikola mutya. Ngaffe omutima guno gwolaba guyinza okukola ebintu bingi nnyo. Kasita obeera oyina omutima ngenda kukola kino. Olaba abantu batya training y'amagye naye bw'ojja ng'olina omutima. Nze nayingira amagye nga nina obuvumu. Nze nali ndimu omu ku baana waka gwe baali bakwata empola naye omwana baga ono biki nali omu ku abo. Era bwe nayingira amagye maama wange yali alowooza sijja sisobola naye nalina ki nayina omutima. Nayingira amagye ne training. N'olwekyo ffe Uganda wano mu Uganda Bannayuganda kye balina okwenyumirizaamu nti tulina eggye eririna omutima gw'eggwanga.
This is the real nationalistic character which is required of us by the Constitution. This is the typical patriotic person, patriotic institution that you can think of. Why are we rated the best every time? You think other institutions are not working? They are working. But this is ideological. Something trained from the beginning when you join the army. Even when we are here, we have people going to courses we call PERC, political leadership courses, where ideology is grounded in our schools, in Kyankwanzi, in Oliver Tambo. We keep, even us who have trained several times, we keep on renewing our ideological clarity, our ideological focus to make sure we stay afloat to serve the Ugandan country. So this is our food, this is the money you are talking about, this is our welfare, number one. Being ideologically clear, being nationalistic, being patriotic, here to serve Uganda, the country, the people, and protect it. Undeservedly, without asking anything. When we say that out of our Pan-Africanist ideology, we are going to save South Sudan, we don't always go with the food. The people who are there will give us the food. And by that is another enyingo. Enyingo yaffe tukuume nnyo enkolagana yaffe n'omuntu wa bulijjo n'abantu. Era omuntu yenna agezaako okutaataaganya enkolagana yaffe n'omuntu wa bulijjo, oyo tumulwanyisa nnyo. Oyo mulabe asooka. Ate eyo yenjawulo eriko UPDF n'amagye amalala gonna. Ffe enkolagana yaffe yakunyweza mukwano n'omuntu wa bulijjo, kubanga tukimanyi nti omuntu wa bulijjo bw'oba tomuyina ne wawaawo olutalo n'atakuweereza intelligence oba n'atakuwa mawulire, omulaba agenda kukuba. Omuntu wa bulijjo bw'aba takuyambye n'akuwa emmere mu budde nga gw'olinze ennyonyi ekuleetera emmere teyina weelandinga, naye omuntu wa bulijjo ajja kuba akoze eki? Sengenda kuweereza example, nakola training yange esooka nagikolera wano mu Busoga gye bayita cadet course, ye training gye nasookerako no Jinja, obudde obwo bagiyitanga School of Infantry. Nga tutabaala ebyalo byonna Busoga eyo yonna mpaka wano mukono wano ekisasayizi ekyalinga third last. We walked and passed through the forests of Mabira up to Mukono here and back. Neye ebuyinji babayita batya eyo saidi z'ebuyiko eyo twagenda ngeye, naye ng'olaba abantu, waliwo abantu amanya bannaye abaana baffe bagenda kuyita wano, twawulidde balinayo exercise nga bafumba amasepiki ga muwogo, amasepiki ga bwe muba muyitawo nga baagala kukola ki kubaweereza, naye bambi mu training tebatukkiriza. Naye ng'olaba omuntu akoze eki yeewaayo ku lw'omusirikale afuddeyo, kyekintu nze kyanjigiriza essomo ly'amaanyi nnyo. Era nze omusirikale yenna gwe ndaba ataataaganya omukwano gwaffe n'omuntu wa bulijjo, oyo mulabe wange, mulabe w'eggwanga, mulabe w'eggye lyabeeramu mwennyini, era tumukwasa mukono gwa kyuma. Ne gye tugenda eyo the same principle. Bwe tubasuusa South Sudan, gende Somalia, bajja kubuulira. Somalia ekimanyi nti munna-Uganda, era bwe balaba munna-Uganda bagamba ono omukuffe. Kyova olaba tusobola okukola ki? Okusucceedinga. N'olwekyo on issues of welfare, our soldiers are contented with. We may not be having what we are supposed to have. Naye we are ideologically clear. Tumanyi ensi yaffe eyingiza sente mmeka, tusobola okutwalako mmeka ng'omusaala. First of all, olina kumanya eggwanga lyonna what they call a wage bill. Tulina wage bill yenkana ki? Kati ffe bwe tunaazitwala zonna abasomesa batwale ki? Bwe tunaazitwala zonna abakola mu medical aba health batwale ki, bali eki? Ndowooza Ministry of Health deserves a bigger pay because be bakuuma obulamu bwaffe. So ekirala, engeri gye twalimu, nze nayingira amagye nga private w'amagye afuna emitwalo 13. Yes, salary yali mitwalo 13 private w'amagye. Ndowooza 13. I joined in 2000. 2001 actually. 2002 I graduated.
naye nga kuolo yali mitwalo 13 ku 16 awo. Olwaleero luno bafuna omusaala gwe gumu n'omusomesa. Kubanga kati private muyesikoti wange gwolaba ali almost mu kitundu kya million kyakakadde kamu. So olaba nti waliwo progress. Naye ekikulu ennyo si musaala. Ekikulu ennyo gwe mutima gw'olina okuwaayo okusavinga. Era njagala kiganze nfuna nnyo ebibuuzo ebivaayo nti mu recruitinga mu magye njagala kuyingira amagye, then n'agenda n'akuweereza reasons why he wants to join. Nga yolooza olaba anoonya mulimu. Yes, it is part of employment. Naye nga si kirungi okuyingira amagye n'okulembeza ngenda kufunamu ki. Awo oba olina kyolaakingamu naye tubaleeta. Okay, jangu ng'osuubira ssente, jangu ng'osuubira mulimu. Naye tumanyi omwaka gumu gwa training ogenda kuvaayo ojja kuba otegedde nti ssente zensuubira teziri. Bannaaye simanyi lwaki omuntu wa bulijjo alowooza ssente ziri mu magye bino. Gundi general wadde kubuulira actually president commander in chief bwe yagamba nti yawaddeyo omusaala gw'abantu ne baseka. It is true. A general wano, full general star, enya. Teri asuuka mu bukadde 2.8 I think 7-8. Gwe musaala ogusingayo obunene. Tafuna milioni 3 nga ba parliamentarians. Milioni 2 plus. Teri general wano afuna obukadde 3 taliiwo mu musaala. Even the commander in chief. Nze lieutenant kano w'amagye kakaddaaka n'10,000. So, tosuubira nti eno ojja kujja ofune obukadde bwa ssente. Maybe genda mu politics ogende mu parliament. Wano mutima gwa ggwanga era twagala omuntu bw'oba ojja jangu okimanyi nti akatono ke ngenda kufuna kajja kunyambako okusavinga. Bw'oba ofune chance endala n'ogenda n'okolako nga mu mission area we basasulako akasaala akeeyongeddeko. Well and good. Bw'oba oli professional fine. Musaala gwange guli kakadde kamu n'10,000. Naye ndi musajja mugunjufu nasoma. Masters nina 2. Amagye nago gaga musajja ono yasomako ayina masters. Asaanidde okuwongerwa kye tuyita qualification allowance. Bw'obeera oli doctor, musajja doctor ayinayo gye bayita professional allowance. Omusaala olwo ne gukola ki? Ne gulinnyamuko. So omusaala ogwa bulijjo si ssente nnyingi eziryawo naye tuli contented n'ezo ze tufuna. Bwe mba nayongerako n'enkola self improvement nakali ne keeyongerako well and good family yange naye ekole ki? Ebeeko obulungi. So n'olwekyo ekya welfare ekirala olaba wano we tuyise wansi olabye eddwaliro lye tuzimba. Erigenda okusingayo wano okubeera eddwaliro eddungi. Ate lijja kubeera for referral. Tetujja twala ba generals baffe India. Even some Uganda nziyo. Kimanyi nti amalwaliro gaffe wonna we gali. If we are to pay salaries to people and these hospitals are bad, bana Uganda genda bombo, genda gulu, genda amalwaliro gaffe free treatment, good treatment and care. Those are the sectors we are looking at. Tugenda kuzimba. Mama ingia pole twazirimu ennaku ezo. Ennaku zino amasomero gaffe in fact amasomero gaffe gonna kati abasirikale baffe basula mu bizimbe mu dormitories nga bali ku training. Ekyo tekyaliwo. Tuzimbye ebintu bingi, genda ekaweeweeta, genda ekabambo ojja kulaba ebizimbe. Tuzimbye lwakuba wano tuwefiiriza ne tukola ekintu kye tulaba nti kino. It is a priority. So we are not seated that our soldiers welfare is not good. Twateekako saako yaffe esingako obulungi wano gye bayita Wazalendo saako. Eno saako yeesingira ddala mu Uganda yonna. It competes in the East African region. Abasirikale baffe bafuna loans eziri cheap nga babeesinga ku misaala gyabwe. Olaba abasirikale bazimba. In fact omusirikale wa kati waleero si omusirikale gw'omanyi. Ekibuuzo ndowooza kinaatera nakuggwawo. Wakuba nti omuntu wa bulijjo twekondeeminga ffe ffennyini gamba oba tetutera nnyo okuteekayo ebintu bye tukoze bingi ebiri related with welfare. Yes, kano wenyini awo tulabye ebiseera ebisinga ba veteran
nga bagezaako okulwanira ettaka ne ba civilian. Ettaka lino liba lya gavumenti, liba lya magye, oba just bakikolanga bo nga bo okulaba nti oba oli abo banyigiriza oba nabo baagala okufuna babeera. Kati ate veteran yalwanira ati ettaka lya gavumenti. Kisooka nze byenda byere waliwo emisango nyingi oba there are complaints which have come to us. Fortunately, it is our office which handles complaints desk. Era bw'oba y'omuntu yenna ayina okwemulugunya n'omusirikale waffe eyo gye musula gye mubeera ng'olaba bikuyitiriddeko tubuulira wano ne tukuweereza guidance. Kyendabye kiri kimu. Waliwo omuntu wa bulijjo alowooza nti omusirikale bwe nnaamutwalako ettaka lye ngenda mumuloopa w'abakama be bamugaane. Nedda, tetujja kuttira liiso omuntu wa bulijjo ng'otwala ettaka lya musirikale. Bibaddewo badde mbihandolinga wano. Abantu abakozesa baga omuntu agenda n'atwala ettaka ly'omusirikale n'atandika oggawono yazayambadde uniformu yanantiisiza okunzita n'emmundu. Tubalabye nammwe tubalabye abantu ba bulijjo nga mwagala twala ettaka ly'abasirikale baffe tetujja kubakkiriza. Naye omusirikale yajja n'akozesa uniformu ye oba emmundu ng'ayagala kunyaga ettaka lyo naye tumukwata na mukono gwa kyuma. Era oyina okugoberera amateeka nga bwe gagamba ku by'ettaka. Oyina okutwala mu lands whatever Ministry ya Land weeri, tribunals weeziri, engeri gye basolovingamu ebintu by'amataka weebiri bimanyiddwa. Naye omuntu wa bulijjo naye asuusa okunyigiriza omusirikale waffe ate ku bibye nga bagamba nti ffe bwe batunyigiriza amagye gagenda kukola ki kulwanirira gwe omuntu wa okay. Twanguwa nnyo okusooka kuwuliriza omuntu wa bulijjo tusooke tumanye ate ne tuddamu ne tuwuliriza omusirikale. Naye tuyina it is on record, tuyina wano cases zetusanze abantu ba bulijjo ate bakozesa ekyo okutwala okunyaga abasirikale baffe. Ekyo banaye tukikomye. Omusirikale naye mwana wammwe aveeyo naye ettaka alyagala kubanga eno tumuzimbira ennyumba tebeera ya lubeera naye alina okubeera ewuwe waava wamanyi nti wano wange ne bwenfa tumuziika wano famire ye weeri. Fakti omuntu wa bulijjo bannaye katuleme nnyo okulaba ffe abali mu uniform azifu tetuli bantu. Nze nange nina ewaffe nveeri ekyenjo gyettoolo, ninayo abazadde bange, ninayo baganda bange, ninayo abooluganda n'emikwano. Bwe ngendere nange mbeera mwana weeri. Okay? So n'olwekyo katuyise abasirikale baffe bulungi nga bannaffe. Naffe tujja kubaddiza omwoyo gwe gumu. Omuntu yandyagadde okumanya afande. Bwe mba tata wange abadde serving army officer n'afa kyanaku bamuwaayo akasente like nga in form of appreciation or waliwo emitendera, waliwo gye bayita gratuity, waliwo gye bayita pension. Ng'omuntu yenna abadde akolera gavumenti. Yes. Ekisookerwako bw'ofa ffe tubeera in charge, ffe tukuziika ndowooza mubiraba bulijjo. Tetwagala kintu kyonna okuva mu famire. Ffe tugula esanduuko ffe tukutwala mu ddwaliro lyaffe ne tulaba postmortem tugikoze. Buli kimu ffe tutwala omulambo ne tugujja gye guli mpaka waka. Ffe tusimentaana ne tukuziika ne tuddamu ne tukola processes. Tulina ebitongole wano. Tulina ekitongole bakiyita chieftaincy of pensions and gratuity. Kikulirwa omukulu Kano w'amagye. Era bayina tulina ekitongole ekirala mu ministry kye bayita Directorate of Veteran Affairs. Bakolera wamu ne Records Department okulaba nti omusirikale afuna oba bali balese bamulekwa betuyita next of kin bafuna ebyo byennyini bye bali supposedly okufuna. Mpozi emabegako awo twalinamu obuzibu nga system tezinnatereera bulungi. So kyova olaba tulina gye bayita backlog. Abantu bangi abaana baabwe baafa naye compensation zino tezijjangako. Akasiimo kano tekajja kazenga akasoobo. Naye njagala kubulira bannayuganda nti ekyo kati kivuddewo.
tekyandiba mu speed ennyo naye tusuubira in the next few years probably tujja kuba tukireeza ddala ng'ofudde kati ennaku ntono nnyo ofunye naye jjukira nti ekintu kino tetusobola kikola fekka ng'amagye kirimu ne public service ministry of public service kubanga waliwo calculations n'ebirala bikolebwa auditors ba public service so process eno erwawo si ffe fekka n'abalala abakozi ba government compensation zaabo zirwawo naye naffe tugezaako ennaku zino kati for example nga tennatuuka January tujja kuba tusasudde files ng'omutwalo abaafiirwa abantu baabo naye process zonna ne ziggwa because waliwo okusweyaringa affidavits waliwo biki process mpanvu naye ogumiikiriza era abantu bakimanyi kati sente zitandise okujja yesterday waliwo omukadde yankubidde munnaye nsiimanya akantu kange kayingidde ku banka so process weeri era tusuubira mu myaka entono buli omu yenna yafiirwa omwana we nga yali musirikale bajja kufuna ebyo ebisaanidde okufuna akasente ke bafunanga gratuity nga pensions and so on mbeera ebaddewo eggwanga lyaffe livudde wala buli kimu fe abakatuliki tugamba nti ne Roma tebagizimba ki mu lunaku lumu naye nga at least gye tulaba tukola ki gye tugenda tukola ki tulabayo ne gye tuvudde by the way gye tuvudde gye tuli ne gye tugenda awo wenyini ekibuzo kyange ekirala nga sinaddiza omukulu Arnold Anthony Akazindalo kigamba nti UPDF mwenge ekitongole. Do you still think you need MPs in the parliament to represent? Of course. Kikubanga era tugenda kubeerayo nnyo. Lwaki mwandibadde mu parliament? Kakati kankubuulire. Eggwanga lino lirina history. Tulina history yaffe ng'eggwanga. Naye history embi. Kati history y'okubeera mbi bw'ogenda obitunuulira mpaka ne kaakati. Abaleeta obuvuyo oba those who cause trouble are these political leaders. Abo b'owulira abali mu parliament. Bayinza okubeera mu parliament ne bakola ebintu nga bo tebamanyi nti bigenda kuviiramu eggwanga akatyabaga. Naye bwe kabaawo abalwana be baliwa. Baani abalwana entalo zammwe? Tubeera b'amagye. Kati lwaki jjo mbadde njogerako ekintu ne ngamba ffe omulimu gwaffe gukulaba nti eggwanga lyaffe lino teribeera mu butabanguko. Kyova olaba ne riots tetwaluddeyo nnyo. Immediately twalabye nti poliisi mwagala okujja overriding nga twaze in full control. Ennaku ezo bbiri kibuga kibadde kiteredde, ensi eteredde. In fact twandibadde twajja dda, in fact neeyo nayo yabadde ambush, twandibadde twajja dda so that this does not happen. Ffe twagala okutangira bw'oba oyagala kutta omusota tolinda musota ne gujja mpaka mu sitting room yogenda kuwasa TV okole buli kimu okyonoone. Genda omusota oguttira eri ssaawa ensiko eri ku njuuyo obeere ng'olina ennyumba nga omusota tegusobola kuyingira. So n'olwekyo mu parliament one is deterrence. Wabaawo ekintu eri tubeera tukiraba nga kideveloping wawe kigenda. So that's why they say our role is observatory in nature. Okubeerayo kumulisa kiki ekigenda mu maaso n'okumanya. Ate suubira nti ekyo kigenda kuvaawo amangu ennyo yadde abalala bakubendere nebiki ffe tukyali mu parliament era twagala kubeerayo etusuubira nti ba MPs bagenda tugobayo nedda mpozi abo abalina ebyabwe bebayagaliza. Yes, I found right over there. You're supposed to be non-partisan in nature as a force because you are People's Defense Force. But when do you MPs in the parliament vote? And why we vote? Why is it so that whenever they vote for pro-government activities, even if such motions are even if they are private members' bills from opposition but favors Ugandans, but for as long as the government is not in the same accord, we've seen several occasions that you either abscond or you don't vote. Why is it so like that? Amateeka ga parliament yagaliwo voting, buli omu member wa parliament ya voting. N'amagye nago they are members of parliament. So is right tetuyinza ogezibajjako.
ekirala togamba nti bulijjo gye bavotinga kibeera kya gavumenti. Whatever has been voted and passed in that parliament has been voted by majority. Simple as that. And they happen to be part of the majority. It's not that, oh, because me I'm in uniform, so today you should vote this side, the other this side. They vote objectively on what everybody else looks as an objective position for the benefit of all, for the benefit of the entire country. Ekyokubiri, do you know that there are committees in that parliament? Yes, I know. Do you know what they do in committee rooms? There are things, many things that are determined in committees. This one where everybody is seeing is just a small percentage of what Parliament does. Parliament has committees which are working night and day, and some of our UPDF members are members of those committees. So let us not rush to judge them alongside those lines. Yes, Afande. Now, we've heard voices from the parliament that however much you are trying to defend Uganda as a country from neighboring attacks, because we've been in South Sudan, we've been in Congo, we've been in Somalia, but that most of the times you go without clearance from Parliament of Uganda, and yet it is allowed. And it's yet, so the public would love to know from you, or highlight the public, when do you decide to go on your own minus the clearance of Parliament? Depending on the urgency of the matter, we can get out and go and deploy, and the Parliament procedures are cleared later. It has happened in Congo, it has happened in South Sudan. We were in South Sudan, other procedures are being cleared. We cannot be stalled by any parliamentary restrictions when we are seeing fire is coming to destroy our country, or a neighboring country where fire is coming from. So depending on the urgency, the law allows us to deploy as other processes are being cleared. Okay? If they don't clear and they stall, they can call us back, but we can deploy as other processes are being, and they were done. That's why you see nobody took us to court. That we have been to Congo. At least for Congo, South Sudan, it's understandable that they are our immediate neighbors. But now for Somalia, you are looking at immediate neighbors as being only East Africans. We are Africans. We are Africa. We are, first of all, we are Ugandans. We are East Africans, and we are Africans. So then too is, I told you, our ideology focus on Pan-Africanism. So any African country that is involved in any conflict and jointly Africa, because in Somalia, you know, we are there under the umbrella of African Union. The only thing as an Bwagabas we were the first to bear the cut. Okay? You know what that means. And that's why up to today, the other day we are having a very good meeting with the ambassador of the Federal Republic of Germany. His Excellency keeps on or kept on referring to us as the vanguard of the mission in Somalia. You know what that one means? Because Germany is part of the European Union, and they are the main funders of that operation. And if somebody comes out and appreciates, you don't take it for granted. Yes. You don't take it for granted. So another thing is, some of you, what you don't understand is we have a close linkage with Somalia. We have a huge community of Somalis in this country. We have a direct connection from Karamoja through Turkana to Somalia. It is there, a route is there. Yeah. You can actually walk to Somalia. True. Now this corridor, during the time of Said Barre and those first leaders of Somalia, guns would actually move from Somalia to Karamoja. So some of the guns that were in Karamoja were not necessarily the ones the Karamojongs stole from Amin's Amare. Some of them were coming from Somalia. Did you know that? Yeah. So, don't you think we were right to be the first people to go to Somalia?
some politicians, especially... Although the Somalia question is very clear, it was through international agreement, through IGAD first. You know IGAD? Yeah. Intergovernmental Authority on Development. It was through African Union. So the Somalia question is very clear. It's both Pan-Africanist, but also it is for our own good. Because we already have a number of Somalis here, some have become investors here and have become Ugandans. And we prefer that the refugees coming from Somalia, high time they take control of their country and stay there. Everybody would like to stay at his home. Yes, we've had several voices from Parliament. Some politicians, especially on the opposition side, claiming that UPDF's first... that's why they went there on a rush, was maybe UN money, that you wanted money from. Really? That's the voices we hear. Those are divergent and ideologically bankrupt people Sande talked about. Because if you can't know that there is no amount of money that can buy lives, then you are, I think, ideologically bankrupt. If you can't know that fighting for a right cause of Pan-Africanism is an essential service that you can give to your fellow African, then you are ideologically bankrupt. You know, how much money does the European Union or UN spare us? That is nothing compared to the lives of Ugandans who have died there. That is nothing to the equipments and efforts that we have put in there. A lot of things. You need to visit Somalia one of these days. Unfortunately, COVID blocked us. Yeah, but we shall go. Then, but before you visiting, read the history of Somalia, see how it was, so that when you go there, you go with that bad picture. Then when you reach there, you see what is happening. You will come back and appreciate. You see, I'm a believer of people moving out, and unfortunately, it can't be done by everybody, but exposure is one of the biggest lessons. When you move, it's like people who don't appreciate this country. You just fly. Immediately, you leave the borders of Uganda on a plane, look down. You will see how the green is disappearing. You begin to reach countries with stones, with deserts, and you say, where has the green gone? And how do you think those people survive? So, you see, there is a saying in my language, in Rutoro, and I think it is in Uganda. For us, we say, akana katabunga, kagamba mama nuwachumba obunura. That a kid who does not move thinks it's only the mother who cooks good food. And even the Banyakura have a saying that if the body that has not moved, can't know where it has harvested. Exactly. I know even in Uganda it is there, but this my friend here, akanaita akatanaita. Yes, yatenda nyino kufumba. Aha, yatenda nyino kufumba. So kyagala osooka otambulemu olabe. Olyoka omanya ojja kukomawo wano ga bannaye n'ensi yange sigenda gikuvaamu. So some of us who have moved, we jealously protect our country. Yes. Those who have not, they think they can play around the country and they don't care. Others think that going to foreign land, those people in diaspora are there for because they want to there, because they are trying to make some. But I'm telling you, some of us who have moved into these countries, when it comes to time of winter, you regret. I ran away from the United States at some point. I had to spend handsomely to make sure I have a holiday in my country because it was coming to a winter. I said, no. You can't find me here. You can't find me here. Yes, so this is one of the blessed countries. I was telling people about the rioters, if we may go back a little. There was somebody on radio who called me. I was on radio, a certain radio, and he called me. And he was like, kati ife ba youth mukifo ky'okutuwa emirimo biki mutuwadde masasi mutukuba bukubi n'amasasi. Ne mubuuza nti obulamu bwo buyimiridde ku bantu basatu. Ku gavumenti, ku Katonda ne ku ggwe mwennyini. Gavumenti ezimbye enguudo, ekoza amalwaliro, bakugema ndaye ennaku zino bagamba nti abazzukulu be baagema, something like that. Tebabagema.
kwegamba government yegezezaako comparatively gye twava services ezo emirembe twagikuwa ffe tetwebaka gwe weebaka okola buli kimu kyonna. You can move in this country. Unfortunately covid yerese tusalako ne tukoma saawa 3 ndowooza bwe binaavaayo naye mumanyi tubadde tutambula tutya. Oba oyagala kukola okuva ku makya mpaka bukedde okola, oba oyagala tambula noga byenkola ngenda bitunda Busia mbikolera wano Embuya, oyinza okuva wano Embuya n'ovuga mpaka bukedde n'otuusa ebintu byo n'otunda n'okomawo nga teri akukubye ku mukono. Eyo gavumenti byekola. Security, kozesa security eno okola by'oli supposed okukola ogaggawale. Abasajja bahamu basajja bato naye bakozesezza bulungi gavumenti byekoze ne bagaggawala. Naye nga bw'otuukaawo n'olera engalo teri gavumenti ekwata sente n'ezitoola n'ezikuteera mu ngalo, tekiriyo. Naye yadde America yaddewa yo tebiriyo. Ekirala Katonda is responsible for your God, for us who are believers. Katonda yakukolera eggwanga erisingayo obulungi mu nsi eno n'aliweereza green bw'ova wano mu nnyonyi n'obuuka otuuka wali n'olaba abalala bali mu desert nga toyinza kusimbawo nakantu. Naye wano we tuli bw'osuula ekijanjaalo okomawo mu weeks 6 ojjawo n'okirya. Amazzi, nature, buli kimu kyonna tukiyina wano mu Uganda. Katonda yatuwa buli kimu. Lwaki tokozesa ekintu ekyo Katonda kyakuwadde n'ogaggawala n'oweebeesaawo n'otolindirira gavumenti yebeera etoola mu nsawo? Oba nsawo ki? Kubanga ne gavumenti sente ezijja mu ggwe. Owulidde? Gavumenti y'abantu, be bantu bemmwe beffe. So n'olwekyo lema okulaba gavumenti as if it is somebody somewhere. No. It's not from the alien. Now, back a little bit to Somalia. I've interviewed some officers who, before going, they were promised a certain amount of money in dollars. But reaching there, what lands on their accounts is opposed and little to what they were promised and what is in their contracts. And it's alleged that maybe some top officials in the army take portion. How true are such allegations? How can the top officials take portion of the money? First of all, UPDF does not pay money for soldiers who fight in Somalia. Abantu babulijjo bakitegeere nti ffe ng'eggye ly'eggwanga tetusasula abasirikale baffe. Omusirikale bw'ava wano tumuwaayo mu mikono gya African Union. Kyova olaba ayambala akakofiira ne armband eza African Union ekiraga nti takyali musirikale waffe, musirikale waki wani African Union. Era ekintu kyonna bwe kimubaawo kyova olaba musirikale waffe bamukuba essasi tebamuleeta wano Mulago bamutwala Aga Khan Nairobi. Twabadde tubisobola ebyo. Musirikale bamutwala Aga Khan, musirikale waabe wa African Union. Naye lwakuba nti tuli troop contributing country, of course ebintu ebirala tukola ki tubikola. I go back to the pay. Payments of soldiers are paid by African Union. However, saagala nnyo kyogamba ba top army officials, no, the institution of UPDF. Omusirikale okumuteekateeka n'okutuusa okumutwala e Somalia n'okubeera e Somalia, wakati awo walimu ebintu bye bayita administrative costs. Okay? Administrative costs simanyi mu Luganda nsobola okiteeka mu ntya. Amanyi Oluganda bulungi, tulina okumanya ekigambo ekyo. Administrative costs ze ziriwa? Kwegamba gina omutemwa ogusaasaanyizibwa mu kuteekateeka embeera y'omusirikale e Somalia. Ekyo twakirizaganya ne African Union n'eggwanga lya Uganda ne Parliament bakimanyi n'eggye likimanyi, si kinoomu si general omu, nti walina okubeerawo omutemwa ka percentage katini nnyo ku ssente z'omusirikale African Union zeemusasula, zirina okuvaayo ne ziyambako ku administration okuva omusirikale bwava wano mpaka bwatuuka e Somalia n'okubeerako omwaka guno, kubanga African Union terina budde obwo obw'okuteekateeka administrative loan omusirikale mpaka n'abeera e Somalia,
kulaba ayina buli kimu, ayina amazzi, ayina kino, ayina kiri. So ekintu ekyo ne kiteekebwawo ne basalawo certain percentage, very small. Lulinga tebannaba ne sente okuzikendeza zaali dollars nga 2 ne bazisala kati nabo ne basala. So it is a small percentage comparatively. Eziyambako na administration omusirikale n'abeerayo nga kubanga omusirikale tayinza ne bw'okwata sente by the way n'ozimwana ga kale weerabirire buli kimu ajja kuddukayo wanga zonna ajja kuzikwata azisindike waka oba azikoze amalirize nga tali bulungi. So nga ba leaders tulina okubeerawo waliwo we tubeerawo ne bwabeera mwana wo waliwo wootuuka noga kino nja kikukolera bwekola ebirala naye kino nja kikukolera. So byebyo byowulira abalala babyogera nga bwe akita kifuula nnenge endowooza kati bakitegedde tuwunzike programu yaffe yo programu nungi interactive nasuubira nti abayiga tuyigamu bw'oba olya ngaweefudde nampulira zibi nga obiwulira naye ngaweefudde oba toyagala bitegeera omanyi bagamba zindaba olwanga totalya musiba emmere kalinda olwolwo zituuka lwolimanya nti oba oliawo wali wetaaga okumanya ebintu nga bino naye ye Lieutenant Col Deo Akiiki agezezaako okukola ogugwe era ensonga zambula bulungi ng'amuze wa mwanyinaze amuyise mu bibuuzo ebaweereza wano bagala kumanya abantu abali for example abali mu Amison balina insurance singa aba afiiridde mu operation oba mu field family ye how long does it take for the family to get the insurance benefits of the deceased? Kituufu abasirikale baffe balina insurance balina sente ze bafuna nga afunye si kufa kwokka ne bw'obeera ofunye obuvune naye era ekyo si kyaffe nga UPDF kya African Union nga bayambibwako European Union n'ebitongole ebirala ebya United Nations bebasasula compensations ezo. Compensations zino zitandika immediately awo wennyini w'okubiddwa oba w'otiddwa. Waliwo obukiiko bubeerayo eyo mission area basindika abantu baabwe ne bajja ne balaba okubiddwa mu ngeri ki gwe weekubye oyinza okuba weekubye essasi gwe mwennyini compensation emiye tolina zoofuna nga gwe mwennyini wesse owulidde. So waliwo balina okujja ne balaba nti mu butuufu wafudde ng'okola ki ng'oli ku mulimu wafudde ng'ogezaako okukola omulimu kubanga nyinza ni ku mulimu ne neekuba essasi wakuba nyombye ne mukwano gwange wano obusungu obungi ne neekuba essasi tojja kufuna compensation suicide. So mulimu ebintu bwe so immediately bwe basindika ne bajja ne bapima era babeeramu abalala tukolagana nabo tukola nabo nga tukola missions ne balaba nti mu butuufu ono yafunye obuvune bwe buti kubanga omuntu gwe bakubye ne wavaamu erinnyo compensation tefaanagana ne gwe bakubye eriiso ne lifa oba omukono ne gumenyeka. So ebyo byonna balina obikola bwe bamala ne board of inquiry eyo neteekayo ripooti zaayo zirina emitendera naye jjukira kati twakamala emyaka 12 oba tugenda mu gwe 13 simanyi nga tuli Somalia mulimu abafuna obuvune nga tuyakagendayo n'emyaka eddako compensation zino zigenda zijja okusinziira ssente isi bagamba bw'obeera osaba ate toteekako mateeka kye bakuwa ate saagala kozesa luzungu. Yes, it is. Yes. Nedda. Katonda yamanyi kyako. So compensation zino sigamba nti ziri standard zimanyiddwa. Naye zijja kusinziira European Union sente zeefunye mmeka. Kati bwefunayo obukadde 2 ega kati bannaye ku sente z'okukola compensation ekikulu tenyaga UN yalinga government tenyaga na government tenyaga eyinza okukulwisaawo n'ofa sente zo ne ziriibwa muzzukulu wo so si mwana wo naye ng'ekola ki ekusasula. So ne ba UN batuula nga tulinawo obukadde 2 bwa dollars naye abasirikale be twakafiirwa e Somalia baagala obukadde 100. So bajja kukwata obukadde 2 ne basasulako bali abaafa okusooka. Okay? Ne babasasulako mwene mulinda ne bagenda ne bakola ne balona ne bafuna endala nga kati zino
zino tusasuleko abadda ku kyova olaba delays ezo ate eyo system fitted we are not in charge. It is the United Nations, European Union together in partnership with African Union. The might drive sawa ziri biri tulayo edakika nga 10 program yaffe gwe ngenda mu bibuuzo byammwe. I am overwhelmed. Questions nyingi mpitirifu naye ate njagala okutuusaawo okwetonda nga sinatandika soma bibuuzo nti bwe mba sisomye question y'omukwano ate tonyiga nodda mu inbox n'onkalakata ebivumo mba obudde sibulina bibuuzo biba bingi nnyo naye ate nze nkusuubiza nti ate questions zammwe omugenyi gwe tuba tulinayo mu studios aba aziraba kyova olaba nti abamu questions tetuzisoma lwa nsonga aba yazizzeemu dda nga awa submissions ezizze nga program egenda mu maaso. Omwami Atuhaire Nicholas webale kubeerako abuuza nti will UPDF allow peaceful transition or it is a force to protect Museveni and his regime? Nakizzeemu dda ekyo omutuweereza omukulembeze tujja beera naye Magala Brian omukulembeze owali ideological bankrupt n'atuzaayo ne tuddayo mu ntalo ekyo kyo tujja kitangira nga tetunaddayo mu ntalo kubanga tetujja kuddayo ate omukulembeze ali ideologically bankrupt nga gwe balonze tuba tetuzeeyo mu lutalo tekisoboka bana Uganda bategeevu. Magala Brian from Masindi, thank you for watching. Abuza ekibuuzo. My question is, whom do they serve as a security? How do they feel when they are killing Ugandans? Kiddemu ekyo siwulidde bulungi. Whom do you serve as security how do you feel when you are killing Ugandans? We serve Ugandans, but there are those Ugandans I think who like to be where they want to be. Because we are Gambian nti gondera amateeka gwe n'otayagala gagondera tukukolera ekikutta naye wajja kubeerawo okufa kw'obutanwa nga si bugenderere. Teri lutalo lwe bagenda mu picnic. Ekyo Uganda totandika lutalo, olutalo si picnic. Olutalo lwakulwana n'okukola ki? Mu kulwana mubeeramu abafa, mubeeramu abeera injured. Kyannaku nti kibaawo. Naye twagambye nti totandika ntalo kubanga entalo si nnungi. Era munna Uganda kikyasaanidde okumanya nti totandika ntalo. Olutalo si pikiniki tetugenda mu mupiira omwana wano waliwo omwana eyanuma ennyo ennyo amagulu ne gamenyeka mwana wattu teyina kyatabadde mu rayo tutabadde ki motoka nemutomere amagulu gonna ne gamenyekako kati gwakwata ejjinja okulikuba emmotoka egenda driver n'alemererwa okukontrolinga motoka n'atomera omwana omuguusaana naawe ekituuseeko oli kikutuukeko. Ali Kakembo, thank you for watching. You are in Kansanga, we say. Webale kubeera ko mukwano. David Sekunya, you are watching from Dubai. Abuza, I have a question. I am asking that Afande, why are they giving ranks to people who do not qualify for those ranks? And yet, there are those serving army officers that have served and have not been promoted. Promotion inagyogeddeko ndowooza bulungi nnyo. Kansuubire oyo abadde awuliriza. Procedures za promotion zinazoogeddeko zisinziira ku ki? Waliwo emitendera ng'esatu ena. Discipline, empisa, emyaka gy'osaavinze, courses z'oyiseemu oba z'osomye ng'omunnamagye, recommendation okuva mu unity yo ekutegeera etya eyagala weeyongereyo. Waliwo appointment gy'oba oyina. Kankuwe live example na appointments. Tuyina gye bayita UPDF new establishment. Mu maaso awo omukulu w'eggwanga ayinza okugisaako ne tutandika ogikozesa. Ejja kubeera eraga nti Lieutenant Col Deo Akiiki bw'aba amyuka omukulembeze w'amagye alina okubeera ku ranka bweti. So bwe mba appointed to that office, I will be given also that rank, serving that appointment. Waliwo training zaffe, bw'oba okoze training bweti, owulira tugamba Senior Command and Staff College. That means buli omu alina okubeera akoze course eyo, alina okubeera senior officer. Senior officer atandika ne ranka ya major. Toyinza okuleeta captain oba lieutenant n'omutwalayo. Oba tannagikola n'omuweereza ranka. Eyo mu budde bw'omu maaso awo bijja kuba tebikyakola. So processes zino weeziri tugenda mpola mpola of course
naye professionalization yatandika 2000 and I think after the defense review in 2002 ne tutandika we tutuuse we wano nange nandibadde sirabika bwenti am a beneficiary of professionalization emabega eyo twalina abayingira amagye P7 bana abalemeddwa mu byala ababba enkoko z'abantu ng'addukira mu magye naye kati okimanyi tulina ba PhD holders mu magye. We have people of all categories who have seen books. Ng'olina masters zo ng'ogenda kutuula mu magye obudde obwo. No. So that is all the progress. That is the progress where the army has come from. Ng'otuula naawe n'entuula wano mwe basiviliani nze mundengerera eri ne mudduka ne mugenda. So katulabe nti waliwo process, waliwo ebintu bye tuyiseemu ebya professionalization, waliwo ejje lyali weriri kati ne werigenda. Era tumanyi tugendayo tutya. Sheriff webale kubeerako nga olaba David Sefunya China ekibuzo kye yagamba lwaki abantu bonna abalina ebifo ebinene mu magye bonna banyankole. Kati oyo aleeseemu tribalism nga talina n'abimanyi tabimanyi amanyi ani aholdinga what. By the way, let me come back to this man who is saying banyankole holding or isn't my office very meaningful? I am not at least. So this is what they call ideological bankruptcy. Kati omuntu alina entereera endowooza bweti bw'omulonda ngu abe president wo. So ebyo katubive oyo ekyo ndowooza some questions are to be ignored. Some soldiers die while they are at work, mostly in Somalia, and their bodies are not brought back to Uganda. What is If anybody has that kind of complaint, you should bring it here, we handle it expeditiously. Buli musirikale yenna afiira e Somalia tumukomyawo wano. Ate tubadde tubakomyawo no cameras. Naye bw'aba alina complaint mbu ye omanyi waliwo abantu ayina muganda wali Somalia because balina mu family problems ta communicating. Oli omusirikale n'abeera eri yakola mirimo gye tayagala kumanya ebyawaka. N'asirika. Aha, kati oli oluwulira nti ng'obaseeyo abasirikale ba UPDF. Wakuba ayagala kutukozesa tumuleetera omusirikale oli atandika okuwaleginga nti omusirikale yafa tebamuleeta. So ekyo si kituufu era bw'aba waliwo a complaining I'm everywhere and on WhatsApp ugenda every social media you go on you'll find me, come in my inbox nkubuulire. Thank you very much. For that one, I have no problem. So, mujje tubaweereza information here. Tulaba Council Odol Anthony webali kubeerako bamikwano mwena ababaddeko olwaliro nga mulaba programs zaffe webali kubeerako mwena we musinzidde okuba nti mulaba show ya leero kuva eri gye tutandikidde ku ssaawa emu mpaka ate bwe tugenda okukomenkereza show yaffe ey'olunaku olwaliro tubeerawo everyday essaawa ebeeremu mpaka ssaawa 3 tulabagane enkya ani gwe tuleeta ani alindiridde byonna bannange tubasaba mubirindirire mu dakiika 2-3 ezisembayo ngenda kusaba Lieutenant Col Deo Akiiki asiibule kuba tulaba akubirize banne okwetanira media kuba tubanoonya bazibu okufuna ate ng'ate twagala mujje mutangaze eggwanga getting you abantu tubajja kunena on nomination abantu baba nominating yes so abantu ba nominating bebala okwagala ejjere eggwanga baba tebanominating nze Deo Akiiki baba banominating nze UPDF basimanyi abantu abanominating nze besimanyi jangu mu inbox yombulire munnaye nange nakunominating nga nkusiime kinnoomu naye kikulu bannaye banna Uganda fena twagala mirembe twagala eggwanga lyetwenyumirizaamu lyonootambula n'okola kyoyagala okukola nga teri akukubye ku mukono kyali kyannaku nnyo okulaba noonya ekigambo hooliganism mu Luganda okulaba abayaaye ababbi abaali
mu budde bwa riots nga bajjako abantu ssente babayise we bayita abaali bakuba motoka z'abantu naddala ne kano kaakala kano kennyambadde olwaleero abayambula bamaama baffe abayambula mama buli omu mu Uganda ayina ebbeetu okusapootinga omuntu gw'ayagala si lutalo bannaye tuleme okubeera nnyo bannakyalo. I don't know primitivity is what kubanga bannanyizi mu kyalo kyange abantu balungi bamanyi ekyokukola saagala nakuvuma byalo naye primitivity, this is political primitivity. Wakubanze supportinga gundi mbeera mulabewo ani yakikugamba mubuuze ebweru eyo abakuze mu bya politics. Actually mwanga agamu omumyuka wekanga nti eyesimye ne President Museveni bamuwangula ate ye wewunyisa ogwawangudde oba amuwangudde amuna kifo amuweereza na kifo mpozi ng'agaanye Buganda machano gamba nti mbadde nesimyewo nedde waki muwangudde kamuwe nti yatuvuddemu. So that's me, I call it political primitivity. Twagalie eggwanga lyaffe buno obululu si bwe busoose twayitamu 96 2006 11 tuli mu 2020 tugenda mu 2021 bigenda kuggwawo eggwanga lyaffe lisigalewo. Katuleme okwokya eggwanga lyaffe, katuleme okukyayisa bannayuganda okuba ekyayisa. Ono gundi wano nawulidde bano aboogera tribal basis simanyi bano Banyarwanda simanyi bano Banyankole simanyi biki. At the end of the day ffenna tuli bannayuganda, buli omu ayagala kubeera mu nsi ye agyeyagaliremu. Mwabayambudde bamaama nkimanyi nti buli omu abakolimira nange mbakolimira. Bamaama tetubakwatako, bamaama be batuleeta mu nsi eno. Mwabakikoze kirungi babakutte era nsuubira nti bajja kufuna ekyo kyennyini kye basaanidde okufuna. N'olwekyo mbasiima nnyo mweyongere okulaba digital media. Ndowooza this is the way to go. Kubanga kati olaba ndinze wano nva wano ngenda mu ofiisi kukakalabya mirimo gyange. Tekiine taakisiza ate okutambula kugenda mu studios jamu nankwatirayo. Buli woli wonna osobola okukola. Tulina ne za Zoom biki ne obudde buno obwa corona. Ndowooza this is the way to go. Era I thank you digital media. I hope in the near future you will take over the entire media space so that we have to control some of the unnecessary movements and expenses and time. Mwebale nnyo, mwebale otuwuliriza. Mweyongere okukuuma Uganda nga eri mu mirembe mpaka okutuusa bwe tunaatuuka okulonda n'okulonda okulungi. Tufune omukulembeze w'eggwanga gwe twagala n'ayongera okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Neyanziza neyanzeege. Take the Alternative Uganda, like the page and follow us ogenda kubanga ate otufuna bulungi buli lunaku esaawa ebeeremu ey'okumakya paka saawa 3. Naye ng'ate njagala okubajjukiza nti we are a not for profit organization. Tubeerawo ku lw'obuyambi bwammwe bwe muba mutuyisizaawo ku mobile money numbers eziziyitaawo wansi mu scrolls. Ezo zo numbers nja kuba ate nzisomamu. Account number yo oba ogiraba ng'eyitawo wansi kona koyina we say thank you 10,000 mutwalo oba ne million naye togikwata. Naye ate tubagamba mwebale nnyo mwebalire ddala abatuwagidde okusobozesa show eno okutambula nti ebeerewo buli lunaku tubeera ne tukutu. We are an online media, we need data, we need fuel, so we say thank you so very much. But our mobile numbers are Airtel 0702 7000. Is it 9,000? 9,076. 0702 9,076. Our MTN is 0783 04 7785. 0702 eya Airtel kenda 776. Eya MTN eri 0783 04 7785. Tubagamba n'abagala otwebaza gwoyagala okunominatinga olina kyoyagala okuwabulamu banange mutukubire. We are open, mutukubire twogeremu mutunyumu. Yes, anything, any moral support, psychological, byonna byonna tubyetaaga. Tubagamba bugambi nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Farida bikobere
To remind you, every last Friday of the month we host, and we have an elderly eye by former Justice George Wilson Kanyehamba. So encha tuli naye nga bwetwali last time, so tubasaba mubeereko ye wali every last Friday of the month. So encha nga tumaliriza guno omwezi atubulire ye nga munamateeka byayiseemu fe abavubuka bamulembe guno tuwabyewa kuba amazima gali nti bwetunulira entambula ebintu gye bitambulamu fe tuwabye at a certain point nti oli waba wagira people power nga nze ndiwa NRM mulabe wange, waba wa NRM nga ndiwa people power mulabe wange, waba wa FDC. So abantu babe batuyisaamu twali bali tutambula tutya okutambuza eggwanga kuba eggwanga lisinga ebiramu bitubeera. Just politics tatujjaako okwa na Uganda, twali bana Uganda nga Uganda tenabeerawo. So nze ndowooza nti abantu nga bano batuyisaamu oba oli awo kibatugambye nti we are ideologically bankrupt, tuyinza okukola ku macha nga tuli revived. So kyekyo ncha tulina former Supreme Court Justice Wilson George Kanyehamba. So kulwa the Mighty Drive and Alternative Digitalk tubadde ne Kato tumusiime ku driving seat nga agezaako okukwatira obulamu bwaffe n'obwabagenyi baffe. So atambuza bulungi atabaza Katonda okuba nti abaddewo. Producer waffe Jeremiah Mukiibi abadde mu control okulaba nga ebifaananyi byonna tubitema bitukako mu bulungi. Ne tuba n'omukyala abadde ku kamera nga ate director wa leero ye Lilian Luwedde yagamba nti tunula wano kwata kamera eno katuli otunde mu kamera eno, yagamba producer njaga kifaananyi bwe kiti. So omukyala Lilian Luwedde webale nnyo omulimu gw'okoze ne Faida Bikobere kosa n'omugenyi waffe Lieutenant Colonel Deo Akiiki, Lieutenant Colonel Deo Akiiki, omumyuka w'omwogezi w'eggye ly'eggwanga. Debate yabadde nungi, wakunyiziza musonyiwe nga naye muntu woofunyeemu ekyokuyiga tugamba tugenderaawo. Ebigambo by'owulidde tebadde byaffe naye bibadde bya Lieutenant Colonel ate era bibadde bigambo by'amagye. So tubeebaza tugamba nti the Alternative Digitalk, real issues, real talk. Tujja kusooka waawo tubagamba nti mubeere bulungi, Mukama abatukuumire paka olunaku lw'enkya essaawa ze zimu obudde bwe bumu, mubeere bulungi, mweraba.